children's officers, the police, or call the child helpline 116. Spot it and stop it. What is a super house? This week, some of the most impressive houses in Kenya, with some of the leading architects taking us through this. That our exposure to architecture from around the world has very much informed our designs. A review of a super house. Every day creates something new, something modern for people to enjoy, and you'll have an artistic piece. And materials to use for a super house. We are looking at Italian range of finishes and Indian range of finishes. Catch the show this Sunday at 5:30 p.m. only on NTV. Get your value-added plots today by cash or through our installment plan. Call us today on 0790 300 300. Optiven Limited, the pacesetters in real estate. For an exclusive fragrance experience, try Nivea Men Deep Impact Body Lotion with a long-lasting woody fragrance, deep moisture, and a fresh skin feel. Make an impact with Nivea Men Deep Impact. Nivea Men, it starts with you. This is NTV. Hujambo mtazamaji popote ulipo, saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Kwanza tupate vidokezo vya NTV Weekend. Watu wengine 17 wakiwemo madaktari wawili waandamizi wafariki kwa corona ndani ya saa 24 zilizopita. How can you tell us then we cannot even amend a report? Then inamaanisha we are not serious as Kenyans. Densi ya BBI yaendelea kunoga licha msambao wa corona, huku Raila na Ruto wakiondoka nchini. Wamekwenda wapi? If the prevailing winds persist, we will have big swamps. Waziri wa kilimo ataka shilingi bilioni 3 kwa ajili ya kukabiliana na uvamizi wa pili wa nzige. Someone who is a drug dealer having a stiffer penalty. If you're against that, then you have to explain why you're against that, isn't it? Na walanguzi wa mihadarati watajipata pabaya endapo mswada mpya unaoandaliwa bungeni utapitishwa. Mubashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Weekendi na Kaltun Jama. Karibu mtazamaji popote ulipo kwa taarifa za utendeti za NTV Weekendi. Kalimani wetu wa lugha ishara jioni hii ni David Agondoa. Daktari Anthony Were na Daktari Nira Patel ni miongoni mwa madaktari waliofariki kutokana na janga la COVID-19 ndani ya saa 24 zilizopita. Vifo vyao vimeongeza idadi ya madaktari walioangamia kutokana na COVID-19 kufikia 12, huku wahudumu wa afya zaidi ya 2000 wakiwa maambukizwa virusi hivyo. Madaktari hao sasa wanataka serikali kuchukulia janga hili kwa uzito na kutekeleza matakwa yao ili kuzuia maambukizi zaidi miongoni mwao. Helena Ura na taarifa kamili. Huku wahudumu wa afya wakitishia kugoma baada ya siku 21 kufuatia hali kile wanachodai ni mazingira duni ya kazi na mapato madogo, bado wanaendelea kuilaumu serikali kwa kuwatelekeza. In terms of lobbying, we have spoken to, as Kenya Medical Association, we've spoken to Senate on several occasions. We have sent letters to Ministry of Health. We continually have a COVID response advisory committee which meets every week. So in terms of
letting the government know what it needs to do, we have done. But so far, I think it has been more speaking than action. Haya yanajiri huku maambukizi miongoni mwa madaktari yakiendelea kuongezeka. Msiba wa hivi karibuni ukiwa wa Anthony Were aliyekuwa daktari wa figo na Neera Patel ambaye alikuwa daktari wa meno waliofariki hivi leo. It's taken a lot of time for doctors to actually say, okay, fine, let me go into the front line. So that's why you'd understand that when a doctor dies, then it's a ripple effect that it could be me. Ukosefu wa vifaa vya kujikinga umeathiri pakubwa madaktari nchini, huku wahudumu wa afya katika kaunti wakilalamikia idadi kubwa ya wagonjwa katika hospitali, jambo wanalosema limesababisha mzigo kuwalemea. So across the entire country, the isolation and treatment centers are for the general public. There is none that is for the doctors or the frontline workers. Huku zaidi ya wahudumu wa afya 2,000 wakiwa wameambukizwa na virusi vya COVID-19, wahudumu wa afya wanapelekeza serikali kuchukulia mzigo huu kwa kina. Doctors have really undergone a lot of strain, and then there's been burnout because of a serious shortage. So you can imagine for 8 months, and then bring that on board, a delayed salary, an unremitted deduction of your NHIF. And what happens? You get sick, you go, your card has flagged red, you can't get treatment, so you have to chip in out of pocket. Kati ya wahudumu wa afya waliofariki kutokana na COVID-19 ni Daktari Jacqueline Njoroge, Daktari Vladimir Shokin, Daktari Daniel Alushula, Daktari Adisa Lugaliki, Daktari Hudson Iyangala, Daktari Neera Patel, Daktari Anthony Were, Daktari Faith Mbuba, Daktari Robert Aisi, Daktari Emara Ashraf. Helen Aura, NTV. Kwingineko ni kuwa Kenya imerekodi visa 1211 vipya vya COVID-19 kutokana na sampuli 9304 zilizopimwa katika saa 24 zilizopita. Hii imeongeza idadi ya maambukizi nchini kufikia 76,404. Kati ya walioambukizwa leo ni 722 ni wanaume, huku 489 wakiwa wanawake. Watu wengine 368 wamepona COVID-19 kufikisha idadi ya waliopona kufikia sasa 51,352. Watu wengine 17 wamepoteza maisha na sasa jumla waliopoteza maisha kwa corona nchini ni watu 1,366. Katika maambukizi ya leo, Nairobi inaongoza kwa visa 410 vipya ikifuatiwa na Mombasa iliyo na 102 samahani, Migori ikiwa na 93, Bungoma 79 na kaunti ya Uasin Gishu ikiwa na maambukizi mapya 55. Mbali na taarifa wa corona humu nchini ni kuwa kundi moja la viongozi wanaoegemea mrengo wa Rais Uhuru Kenyatta wameapa kuingia mashinani kuhamasisha na kuelimisha wananchi kuhusiana na manufaa ripoti ya BBI. Lakini wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa chama cha Wiper wameshikilia kuwa ripoti ya BBI lazima ifanywe mabadiliko kabla kuundwa mswada wa mabadiliko ya katiba. Na kama anavyoripoti Vincent Odor ni kwamba kinara wa ODM na naibu wa rais wamesafiri nje ya nchi katika kile kinachoonekana ni kukimbia joto la BBI. Wikendi hii baadhi ya viongozi wanaounga mkono mchakato wa BBI walikuwa mjini Limuru, kaunti ya Kiambu, ambapo walizindua vuguvugu ambalo wameapa kulitumia kuingia mashinani kupigia debe ripoti hiyo. Viongozi hao wanadai kuwa viongozi wanaopinga BBI wanatumia propaganda kupotosha wananchi. Lakini baadhi ya viongozi wa chama cha Wiper waliokuwa kaunti ya Makueni wameshikilia kuwa mapendekezo ambayo yametajwa kuwa mabaya katika ripoti hiyo lazima yaondolewe kwanza na wananchi wahusishwe kikamilifu. If even today we are discussing changing the constitution of 2010, which is a superior document, how can you tell us then we cannot even amend a report? Then in Amanisha, we are not serious as Kenyans. Let us polish up this document so that we carry all Kenyans along. If it is to serve the purpose it was made for. If we rush it, it will only be with the political class and wananchi will be left behind.
Kauli ya viongozi hao imeungwa mkono na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula ambaye amezungumza huko Eldoret na kusisitiza umuhimu wa kusikizwa sauti za wakosoaji. There's no view of any Kenyan that we can just sweep under the carpet. And to the extent that we have had very respected organs and organizations such as the Catholic Church speaking loudly and saying, hey men, where we are going, we are misstepping. We must listen to them. Tulistop kuanzisha kile kusanya ma signatures kwa sababu hiyo vitabu ilikuwa ile marekebisho ndogo ndogo ambao imewekwa ndani. Hivi karibuni kwa wiki mbili mtaona kama tunaanza kuzundua hiyo ma signatures iendelee mbele. Upande wao maaskofu wa kanisa la Pentecostal katika kaunti ya Kirinyaga wamesema kuwa kura ya maamuzi inafaa kuandaliwa wakati mmoja na uchaguzi wa mwaka 2022. Kama ni 22 tuweke sanduku la referendum pale, tuchague viongozi na sanduku la 7 liwe la referendum tukichagua viongozi. Sababu Kenya haina pesa. Shughuli ya kuzindua ukusanyaji wa sahihi ya mchakato wa BBI iliahirishwa siku ya Alhamisi saa chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya mkutano wa faragha na naibu wake William Ruto katika ikulu ya Nairobi. Haya yanajiri huku naibu wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga wakisafiri nje ya nchi katika ziara za kibinafsi. Vincent Odur, NTV. Makachero kutoka idara ya upelelezi nchini DCI wameanzisha uchunguzi katika kisa ambapo wasichana 7 walidaiwa kupotea huko mtaani Komarok, kaunti ya Nairobi, huku DCI sasa ikisema kwamba kuna wahalifu ambao wanawavutia watoto hao kupitia mitandao ya kijamii na kuwatumbukiza katika lindi la ufuska. Siku moja baada ya wasichana 3 kupatikana baada ya kutoweka kwa zaidi ya siku 10, DCI wanasema kwamba watoto hao walivutiwa kupitia akaunti ya mitandao ya Instagram ambao wanasema inatumia nambari za simu za kimataifa. Pia waliwasiliana na watoto hao. Huku uchunguzi ukiendelea, NTV ilibaini kwamba kando na kuwaweka mabinti katika sherehe za kula na kunywa, watoto hao pia wanashawishiwa kujihusisha na matumizi ya bangi, jambo ambalo wanafanya kwa pamoja. Wizara ya Kilimo imetoa tahadhari ya wimbi la pili la uvamizi wa nzige ambao kwa sasa wametua nchini kutoka Somalia na Ethiopia. Huku wizara hiyo ikisema ipo tayari kukabiliana na wimbi hili la pili, hofu ni kuwa huenda vyakula vilivyokuzwa msimu huu vitaharibiwa na nzige hao. Wizara inasema itahitaji takriban shilingi bilioni 3 kupambana na nzige hao. Bridget Ngana na taarifa kamili. Nzige wapya wameonekana maeneo ya Taita Taveta, Mandera na Wajir, miezi miwili tangu Wizara ya Kilimo kuangamiza wimbi la kwanza la nzige, ikikisiwa wametokea nchi jirani ya Somalia. The prediction from our experts and the FAO experts is that by mid-December, if the prevailing weeds persist, we will have big swarms. These are small swarms. Of course, since they are mature from the expert, the way they are telling us, they could also have laid the egg somewhere in those vast areas. And therefore, that means in a few weeks, 3 weeks or so, they could also be now, they all pass. Wimbi hili la pili likija mwaka mmoja tangu la kwanza ambalo liliathiri kaunti 28 nchini, na sasa Wizara ya Kilimo inasema ipo tayari kupambana na janga hili. Remember, there has also not been very adequate rains in the pastoral areas where they are coming. So you can imagine if they are not controlled in good time, the little pasture that is there will be destroyed, and therefore there will be a challenge for our livestock. Changamoto kuu imekuwa ukosefu wa ushirikiano baina ya Kenya na nchi jirani zilizokumbwa na uvamizi wa nzige na ukosefu wa usalama kwenye nchi hizo. Na sasa Wizara ya Kilimo pia inapanga kushirikisha idara ya hali ya anga katika kutabiri mwendo wa wadudu hao waharibifu. We really have the experiences. If gaps are there, this is what the plan is really bringing in order to address them. So with the community, with what is happening on the ground, we have operational, of course, already. Wimbi la kwanza iligharimu serikali zaidi ya bilioni 3,
huku misaada ikitoka Benki ya Dunia na FAO. Bridget Ngana, NTV, Nakuru. Taarifa hiyo ya Bridget Ngana inatupeleka mapumziko katika awamu ya kwanza ya NTV Weekendi. Mengi zaidi hapo baadaye, usiondoke. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya Bale into the freshest igikosi yote. Siri ni hii real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. Honestly, babe, what is chai bila maziwa? I know, darling. Like this lactose-free milk. Is it even real milk? Why don't you ask the expert? Me! Gold Crown lactose-free milk is 100% natural cow's milk. The only difference is that the lactose in the milk has already been broken down, making it easier to digest. So no more funny feelings in the tummy. Wow, and it tastes just like regular milk. Because it is, and you've heard it from the cow's mouth. What a relief. Thank you, Gold Crown. If regular milk makes you feel uncomfortable, try Gold Crown lactose-free milk. Milk that loves you. Do more to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. When I got the admission letter to Alliance Girls High School, I wasn't excited because my parents weren't employed at that time, so I wouldn't have gone to school without financial support. I heard about the Equity Wings to Fly program. I applied and I was able to get in. They paid for everything, literally everything that I needed. After high school, we were recruited into the Equity Leaders program, and we got an internship at the bank and college counseling. I was expecting to go to school in September, but due to the pandemic, we were told that the classes are going to be online. Equity conducted sessions on how to adapt to the new changes and how to maneuver through the classes. I'm also doing the Equity mentorship for the Wings to Fly students who are still in school. After getting into Ashes University, I was still supported by Equity. Once I finish, I'd like to pursue a master in engineering, and after all that, I'd like to start my engineering company. I'd like also to start an initiative like the one Equity started here to sponsor students through their education, supporting their dreams. What is a super house? This week, some of the most impressive houses in Kenya, with some of the leading architects taking us through this. That our exposure to architecture from around the world has very much informed our designs. A review of a super house. Every day create something new, something modern for people to enjoy, and you'll have an artistic piece. And materials to use for a super house. We are looking at Italian range of finishes and Indian range of finishes. Catch the show this Sunday at 5:30 p.m. only on NTV. Get your value-added plot today by cash or through our installment plan. Call us today on 0790 300 300. Optiven Limited, the pay-saters in real estate. Karibu mtazamaji katika awamu ya pili ya NTV Weekendi. Kikosi kinacholeta pamoja vitengo mbalimbali wakiwemo maafisa wa msitu kutoka hifadhi ya Loisaba kule kaunti ya Samburu kimewakamata watu wanaodaiwa kuwa katika kikundi kinachofanya biashara haramu ya mti wa msandali. Na Yoma Sampau na taarifa kamili. Kwa muda sasa maafisa wa msitu wamekuwa wakifanya uchunguzi ili kubaini wahusika wa biashara haramu ya kukata na kuuza mti spesheli wa msandali
Uchunguzi huo ulipelekea kukamatwa kwa lori hili lililokuwa limebeba vipande vya mti huo kutoka Mathew Ranges, kaunti ya Samburu. We are doing all we can in order to stop this business, although some cartels are there who think that it's also their right to do the business. It is for the interest of the community that this specific species is protected for future generation. Vipande hivyo vilivyonaswa vinadaiwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 10. Wakazi wa sehemu inayopatikana miti hiyo aidha wameikashifu serikali wakisema maafisa wake wanajihusisha na biashara ya msandali na kuwazuia kufaidi kama jamii. Kila mali iko nauza mali yao. Sababu hao ngiri iko kahawa na iko majani na iko sukari, kila mali popote. Sasa si ndio shamba yetu kuuza. Lakini miti moja inakuwa selected, inakuja watu kutoka outside, wanakuja kuchukua hii miti. Hatujui inaenda kufanya nini. Na wanakuja wanasanya hii miti na wanachukua. Alafu community ya area hawasaidiki na hii miti. Watuhumiwa wawili waliokamatwa na ambao wametambuliwa kama Kennedy Mutuma Charles na Judith Kuri Murioki wanatarajiwa kufikishwa kotini Jumatatu. Nayoma Sampao, NTV. Tume ya utumishi wa umma imetangaza kwamba kuanzia Januari mwaka ujao hakutakuweko tena na mwanya wa kuongoza muda kwa waliotimia umri wa kustaafu wa miaka 60. Aidha, agizo hilo litaathiri pia wanaoishi na ulemavu ambao muda wao wa kustaafu unafika wanapotimia umri wa miaka 65. Katika taarifa iliyotiwa saini na mwenyekiti wa tume hiyo Stephen Kirogo, hatua ya kusongeza muda wa kustaafu kutoka miaka 55 hadi 60 iliyofanyika mwaka 2009 ilikuwa kuhakikisha kwamba sekta ya utumishi wa umma haiwapotezi wafanyikazi kwenye tajriba na ujuzi maalum. Mtazamaji, bila shaka ni wakati mwingine wa kwenda tena mapumziko. Tutakaporejea, mwanaspoti Yoshua Makuri atakuwa anatupasha yanayojiri viwanjani. Leo Safaricom wanasherehekea miaka 20 na wewe. Piga star 444 star 20 tumia shilingi 20 pekee utumukiwe 20 minutes na 20 MP. Asante sana. Sasa ni nini kingine ambacho unaweza kumfanyia msichana wetu? Kila kitu, hata kufua nguo na Ariel mpya. Unaniamini sasa? Ariel huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Ijaribu leo uamini. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Superior stain removal na mwosho moja just got more affordable na 10 bob too.
Nestle Ceravita with Grain Smart, a smart combination of vitamins, iron, and minerals that gives children the nutrients they need for a great start for school. New Nestle Ceravita with Grain Smart, also available in a small affordable pack. The aerial challenge is moving across Kenya, improving Kenyans' lives by saving them money, offering brilliant stain removal in one wash. Wino ni mojawapo wa madoa sugu ambayo hayatoki kwa nguo, sio? Let us see which detergent removes stubborn stains. Na tofauti kwa hizi vitambaa zangu mbili. Kitambaa gani imeokoa pesa kina mama? Napenda aerial kwa sababu mwosho wake ni mmoja tu. Hata ndio hii nimenunua mara yangu ya kwanza. Watch out for the aerial challenge coming to a town near you. Ndio mida sasa kwenda vunjani haraka upesi. Ni Yoshua Makori. Kocha wa timu ya taifa mpira wa kikapu Clifford Wore ana imani kwamba Kenya Morans itaandikisha matokeo ya kuridhisha katika raundi ya pili ya mchuano wa kufuzu mashindano ya FIBA Afro Basket ambayo yatafanyika nchini Rwanda mwaka ujao. Kenya ambayo ilipokea udhamini wa shilingi milioni 3 kwa miaka 4 ijayo kutoka kwa Rentco Africa itaondoka kesho kwenda Kigali kuwinda tiketi ya FIBA Afro Basket kuanzia Jumatano ijayo hadi Jumapili. Timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya wanaume Kenya Morans imeimarisha mazoezi yake hapa katika ukumbi huu wa uwanja wa taifa wa Nyayo, tayari kufunga safari ya jijini Kigali, Rwanda hapo kesho kwenda kushiriki mchuano wa raundi ya pili wa kuwinda tiketi ya kushiriki mashindano makubwa kabisa ambayo ni ya FIBA Afro Basket yatakayofanyika mwaka ujao, mwaka 2021 kule jijini Kigali, Rwanda. Kenya inawinda tiketi hiyo ya kushiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza baada ya kukaa nje kwa kipindi cha miaka 27. Timu iko poa, wako kwa shape mzuri sana na tunatarajia tuweze kupambana na tushinde tutakapocheza Kigali. Wachezaji 6 ambao wanasakata mpira wa kikapu katika anga ya mataifa wote wamejumuishwa katika kikosi, akiwemo Preston Bungei ambaye anaichezea Kenya Morans kwa mara yake ya kwanza katika historia yake ya mpira wa kikapu. Hao tumewachagua ni wale kwa hivi sasa form yao iko nzuri sana na tunawaaminia wanaweza kutubeba katika kinyang'anyiro hichi. Nahodha Griffin Ligare hatoshiriki safari hii kwa sababu ya majukumu mbalimbali. Tuko gangari, morali iko juu sana. Vile unaweza ona Rentco wamekuja leo, wameweza kutupatia motisha, wametuletea uniform na viatu na tunashukuru kabisa kwa yale yote wametufanyia. So tumepeana cheki ya 3 million na pia tumewapea uniform. Ukiangalia tuko na Senegal, tuko na Angola, tuko na Msumbiji. Nafasi yetu naiona wapi? Unajua nia yetu ni kuweza kufuzu katika mashindano ya Afrika, FIBA Africa. Na lengo letu bado ni ile ile, tuweze kufuzu. 1 2 3. Shirikisho la riadha nchini AK limeteua timu ambayo itaingia kambini kwa ajili ya maandalizi ya mapema ya kushiriki mashindano ya dunia ya wasiozidi umri wa miaka 20 mwaka ujao uwanjani Kasarani kati ya Agosti tarehe 17 na 22. Timu hii imechaguliwa katika mchujo wa kwanza uliokamilika ugani Nyayo hii leo. Amos Seremo alishinda fainali ya kwanza mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji kwa muda dakika 8 na sekunde 44.4. Emmanuel Kiprop alikuwa wa pili, naye Kiplangat Rotich watatu. Haron Kibet alitamba fainali ya pili kwa muda wa dakika 8 na sekunde 43.7. James Mwanza aliambulia nafasi ya pili na Ronald Kipngetich akaridhika na nafasi ya 3. Harambee Stars ya wasiozidi umri wa miaka 20 almaarufu Rising Stars iko mjini Arusha kwa nia moja tu, kunyakua taji la taifa bingwa Afrika Mashariki na Kati maarufu Sekafa na kufuzu kwa dimba la mataifa ya Afrika nchini Mauritania mwaka ujao. Rising Stars chini ya kocha mkuu Stanley Okumbi iliondoka nchini mapema leo tayari kuwinda ubingwa makala ya mwaka huu ambayo yatafanyika kati ya Novemba tarehe 22 na Disemba 6. Kenya iko katika kundi la cha na Ethiopia na Sudani na itafungua kampeni yake dhidi ya Ethiopia kesho kutwa. Sasa
Ndo nakuibia siri kwamba huu mkono ukitoa sana huu mwingine unapokea. Kwa hiyo usikue mkono birika. Ndo siri nakuibia leo. Mafanikio huja kwa sababu ya kutoa, unapokea. Una spoti niite niridhike, tuonane kesho kwa heri ya kuonana. Mtazamaji, tumefikia tamati ya taarifa za NTV Weekendi. Asante kwa wale wote wamefanikisha taarifa hizi. Mkalimani wetu wa lugha ya ishara alikuwa ni David Agondoa, mimi ni Kaltun Jama. Alamsiki. This is NTV. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. Athi Waterworks Development Agency has moved. The new space is bigger and better. We have renewed our commitment to accelerate access to clean water and improved sanitation. Visit us at Athi Water Plaza on Muthaiga North Road off Kiambu Road. Athi Waterworks Development Agency, accelerating access to water and sanitation. Ah, Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces and wash white clothes, towels and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Geisha Shea Butter and Honey. Made with the goodness of shea butter to moisturize dry skin. Be strong and last long. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. Warm greetings from Arusha, Tanzania, where we meet our main guest on the show today. And we have lots of informative content ahead, including Kenya to the World and My Magical Kenya segments. Ronnie Raburu studied public administration at Moi University in Eldoret, Kenya. And in his own words, who would have thought that I would work away from my motherland in the tourism sector? This is his story. The sound of sewing machines invites us to a busy tent-making workshop in Njiro Estate, Arusha town. Hapa ndio huwa tunafanya stitching. Yale mayote yanashonwa hapa. Ronnie Raburu and his Tanzanian co-director Barton Lusekelo are busy inspecting the ongoing works. Kazi ni cover ya gari. Ya pickup. Hii ni cover ya gari. Cover ya gari pickup. Their company is known as Serene Canvas. They have a third partner, John Owaga, who was on other duties away at the time of this production.
Hapa ni kazi tu, Lusekedi explains. Wateja tunao wengi, hasa wa matour operator wote tunawatenzea hema. Na mpaka na serikali pia tunaitenzea tents hapa. Army tunatenzea tents, watu wetu pia TANAPA tunatenzea tents. Lakini changamoto iliyo kubwa sasa hivi iliyotukuta ni toka mwezi Machi mwaka huu 2020. Corona ilipoingia tumepata msukosuko mkubwa. Day 2 of our filming, and Ronnie and Barton take us to one of their major projects in Tanzania. A tented camp known as Sanctuary Ngorongoro Crater Camp, some 2 hours drive from Arusha town. But first things first, some health protocols to be observed, followed by breakfast. So what was here before? The bush? Or? It was just a bush. Then a tour of the camp, as the two explain how they helped put it up. The camp is located in the Ngorongoro Conservation Area, close to the access road into the famous Ngorongoro crater, giving unrivaled access to the crater floor. Ronnie, who is also a co-director in a tour firm known as African Queen Adventures, shares what it takes to get into business in Tanzania as a non-citizen. For a company to be local, there must be a local shareholder who will have more shares than the foreigner. Basically 51% shareholding to a local. Of course, there has to be government requirements of an investor permit and the necessary visas that will allow you to stay here. Ronnie is an old boy of Maranda High School in Bondo, Siaya County in Kenya. He studied public administration at Moi University in Eldoret, worked for BP Shell at some point, and later got hooked to Tanzania through a visit. I'd come visiting a cousin of mine in Arusha for a short holiday. He was working here. So I went back to Kenya, and coincidentally I came through a job advert on the daily newspapers, and I decided to give it a try. And I got the job with a multinational tour firm, to be precise, Abercrombie and Kent, as a key accounts manager. Then I worked with them for nearly 8 years. Later on, I moved for greener pastures. I got another job in Dar es Salaam. I lived in Dar for 5 years. The heat there didn't work well with me, so I came back to Arusha. Then I started my own business. So what exactly does the African Queen Adventures do? We bring in tourists into Tanzania. I do a lot of overseas marketing campaign. We go to some of the leading trade fairs and engage agents to bring us tourists here. And our journey would be incomplete without a game drive in Ngorongoro Crater Floor, the home to a large assortment of animals including wildebeest, buffalo, zebra, lions, and hippo. They are permanent residents of this floor, so to speak. In other words, no animal gets in, no animal gets out, and this is one of the wonders of the world. Tanzania's tourism sector is looking up as the industry players exude confidence that it will become even better despite the COVID-19 pandemic. Tunahimiza sana utalii wa ndani kuliko kitu kingine chochote kwa sasa, kwa sababu ndio tumaini lililoko. Lakini zaidi utalii wa kikanda. Tunataka tuendelee kutembeleana kama ambavyo tunafanya. Ukiangalia takwimu zetu kwa idadi ya watalii, wanaposema labda kuna watalii karibu labda 1,200,000, 1,000,000 na kitu, wanaposema mara nyingi sana karibu 600,000, 700,000 ni wageni kutoka nchi za Afrika Mashariki. Karibu 1/3 ya zile namba kwa haraka haraka actually umetoka Kenya. And the word from all those we've interviewed here is, sisi ni ndugu. Mimi nikija Kenya nitakwenda Naivasha, alafu nitakwenda Coast, nitakwenda Malindi, nitakwenda Lamu. The distance, like for example Nairobi to Arusha, is only less than 300 kilometers. It's a 4 hours drive, and you're in Arusha. If you are to come directly to Ngorongoro where we are, you add another 2 hours, 5 hours you're here. But before you embark on that journey, ensure you have a COVID-19 certificate, a yellow fever card, and a valid passport. There is no visa requirement for residents of East Africa.
You are given an automatic tourist visa for 6 months on the new passport and 3 months on the old passport. Non-East African residents are charged between $35 and $50 for a tourist visa. Congratulations are in order for Ronnie Raboro. Now, that leads us into the next segment, Kenya to the World. And Victor Gatonye, writer, actor, and creative director, tells us how he's managed to make his films go global. Take a look. Yes, I'm sure by now most of us are familiar with that sound. From movies to series and even documentaries, all the entertainment you could want at the mere touch of a button from anywhere in the world. And now Kenya is in the mix, and here is how. 8 animals, 1 bullet for each of you. Lights, camera, action. This is the world that Victor Gatonye comes from. Gatonye is an actor, writer, and creative director. He's been in the industry for over 13 years, so it's safe to say that he's a master of his craft. The most known is Makutano Junction, which is where I also trained a lot from production assistant to director. The other jobs include TPF. I worked as a content director, and then there is Jella 5 Star is known under Mnet. Corner was a big brand. Now the big brand we are working on is Kina. From small screen to big screen, Gatonye has done it all, and now one of his projects has just made its debut on the global stage. Abs. 46 is it's a story of self-knowledge and doing something. It's a story of a group of people. They find themselves in a world where they can't escape, and they have to deal with their internal issues. So you either do something or you're deleted. It's a basic story about love and revenge, really. All of it is shot in Kenya, shot by a Kenyan crew, fully Kenyan production, funded from within. The film, which took 17 days to shoot, is just one of the country's first films to find its way on the global platform. We initially never did it for a platform. We were just doing a film. We needed to do a business film. But then coincidentally, Netflix was buying. Serendipity or not, the platform presents Kenyan filmmakers with much needed outlets for their creativity. Culture is the biggest traded thing now in the world. Culture and human attention. So we are there. This is the time for the filmmaker. It's the time for the artist, the expressionist. So the business of selling culture through film, music, art and other expressions should be taken seriously. It's a product. It's a product. It's not just entertainment to pass time. It shapes minds. Netflix offers a wide range and freedom of what you produce, because this is the world you're dealing with. And so now you're more open-minded. You can present ideas. Film is about expression. It's like music. You express what's happening. So we can now express on this platform globally. 8 animals, 1 bullet for each of you. And it is not just increased visibility that the platform offers. Fakir Liwali is the executive producer of 40 Sticks. This production cost us about 12 million. The actual figure is 11,939,000. So with us being pushed the Netflix way, we now are on a platform where we can walk into an office. Our last work is on Netflix. So it will become easier to have conversations with people. So with the changing times and the ever-present adaptive nature of our film industry, it's only a matter of time till our quality, creativity and culture is both craved and celebrated all over the world. And you can guess who the biggest beneficiary will be. Film employs everyone else. Transport, food, garbage disposal, waste disposal, advertising, security, medicine. If we grow, everyone else grows. And that's Kenya to the world. My name is Michael Zimanji.
Thank you so much, Michael, for that story. We now take a short break, but still to come. Leo Safaricom wanasherehekea miaka 20 na wewe. Piga star 444 star 20 hasi. Tumia shilingi 20 pekee utunukiwe 20 minutes na 20 MB. Geisha shea butter and honey, made with the goodness of shea butter to moisturize dry skin. Be strong and last long. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. Close Up Deep Action with antibacterial formula and deep cleaning gel keeps your teeth clean and protected. Close Up Deep Action. Enjoy long-lasting fresh breath and more. Africanacity is Lona Ruto recycling plastic waste into fencing poles that preserve the planet. At ABSA, we love Africanacity and believe in working with you to get things done. Honestly, babe, what is chai bila maziwa? I know, darling. Like in this lactose-free milk. Is it even real milk? Why don't you ask the expert? Me! Gold Crown lactose-free milk is 100% natural cow's milk. The only difference is that the lactose in the milk has already been broken down, making it easier to digest. So no more funny feelings in the tummy. Wow! And it tastes just like regular milk. Because it is! And you've heard it from the cow's mouth. What a relief! Thank you, Gold Crown. If regular milk makes you feel uncomfortable, try Gold Crown lactose-free milk. Milk that loves you. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Parenting is all about learning. When to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. Every spoonful of Nutri comes loaded with the necessary vitamins, protein and minerals for you and your family to become healthier and stronger. Pick up a pack today from your nearest store. Nutri, every spoonful counts. Welcome back. Today we are coming to you right from Arusha in Tanzania. Now, before we bring you our next Daring Abroad feature from Dubai, we have a daring returnee from Australia. Her name is Wawira Njiru, who has gone an extra mile to assist the needy in the society through an innovative idea worth applauding. This is brought to you in partnership with Safaricom. My name is Wawira Njiru and I am the founder of Food for Education. We distribute low-cost, nutritious meals to kids in public primary schools so that they can stay in school and learn. I grew up in Ruiru. Ruiru is a small town just outside Nairobi. We grew up with a sense of, there's a big disparity between us and other people.
but also that not everyone has the basics that we all take for granted, like food. When I got to university and had the ability to try and do something, so I started thinking, what can I do? So that's when I started the feeding program. Went to school quite close to here for high school, Precious Blood Riruta. Then after that I went to university in Australia, where I was studying a degree in nutrition and food sciences. I was making a connection from my education about the importance of nutrition. I wanted to do something because I knew for a lot of kids, a nutritious meal is hard to get by, and also a lot of times it's a barrier for them going to school or staying in school. Started off really small, so we did a fundraiser in Australia, raised 125,000 shillings, and that enabled us to build a small Mabati kitchen, which we started from. Our first goal was to provide meals to 100. The goal was to actually reach 100 kids every day. So seeing how the organization has grown makes me happy, obviously, because more children are able to get the nutritious meals we serve. And it makes kids excited to come for lunch and to get good meals. So right now we feed around 30,000 children every day, and we are looking at a target of 1 million kids every single day. At the end of 2018, we received the Global Citizen Youth Prize, which is sponsored by Cisco. And it was a recognition of, a grant of $250,000 for the organization, and also a recognition of the work that we've been doing. Last year, we had the opportunity to welcome the Deputy Secretary General of the UN, Amina Mohammed, to our kitchen in Ruiru, our initial kitchen. She came and we cooked, and she was able to serve the meals to the kids as well. The one thing that inspires me is to ensure that all children are able to eat, and our goal is 1 million kids a day, so to ensure that kids get the right nutrition and get the right meals. Now, as usual, we have a second guest from Dubai. Michael Simanji interacted with him. His name is Dennis Karenga, who is helping to balance books for top companies in Dubai. Luxury, extravagance and indulgence. This is what defines life in the city of gold. It is where reality and fantasy meet, where one can be anything, achieve the unimaginable and experience the impossible. But for one to be able to enjoy this, you definitely have to pay to play. Life in Dubai is a numbers game. And one person who understands this quite well is Dennis Karenga. Karenga is the founder and managing director of Outsource Accounting Services, a company that offers part-time accounting to companies based right here in the Emirate of Dubai. It was always a dream to own a consultancy company, specifically in accounting. And I was fortunate enough when I landed in Dubai, the job I got was into outsource. I set myself a very high goal within 5 years. I'll make sure I gain the knowledge, the experience, and get all the tools I need to be able to set up my own company. And I managed to achieve that within four and a half years. Basically, if you want to start a consultancy business here, it's very simple. You just need to have the qualifications in the relevant field. So in my case, I needed to either have a CPA, K, the qualification back home, or to have a Bachelor's of Commerce in accounting, which I have both. So the only thing you just need to do is to have them attested. We are a team of 9 currently. We have Kenyans, but I always make sure I have Kenyans in my team at any given time since I started. I have Pakistanis in my team and Filipinos. Karenga has been in business for about 8 years now, which is no easy feat. But why Dubai?
Dubai is made up of small and medium-sized businesses, most of them. In the field I am in, I very fast realized that most of these businesses, they don't need full-time accountants. They do not need full-time staff. So I saw a gap in the market, which I decided to take, and that's how I decided to start up. Our clients are in all types of sectors. You'd imagine we have consultancy, we have advertising, we have education sectors, we have manufacturing, we have trading, we have restaurants, we have salons. So we deal with all kinds of sectors. Speaking of clientele, one company that has been with him since the start is Aviareps, a global leader in advertising and digital marketing that specializes in tourism promotion and airline representation. Part of what we need to do is make money, and that's with everyone, and be able to survive and support what we do. So it's very important to have someone there that you can first of all trust, someone that you know that knows the business, and then thirdly, someone that you can have a great relationship with. But also on top of that, it's been really, really great to be able to call him. Sometimes we have things that need to do last minute, and he's very understanding by coming through and supporting it with us as well. Clearly, this successful son of Embu is no small fish in a big pond, a feat that he plans on replicating back home. He is currently setting up shop in the 254. We have to take care of our future when we go back home, because ultimately we have to go back. We are not here for long, and we have to look at those kind of investments, especially which appreciate in value. As we conclude, what nuggets of wisdom does the old boy of St. Paul's High School Kevote have for us? Consistency. You have to be very consistent. You have to be very hardworking and determined. And above all, you have to trust in God. Believe in yourself, believe in your vision, and you will win the game of life. That's Karenga's mantra to succeeding in Dubai. For Charms Media, my name is Michael Zimanji. Thank you so much, Michael, for that dispatch from Dubai. Time now for my Magical Kenya segment. And how about my recent moment with elephants in Samburu National Reserve? A rare magical moment with elephants. Never had I come this close to a herd of over 50 elephants. And where is this? Samburu National Game Reserve that is situated in Samburu County. It is managed by the Samburu County government. Samburu National Reserve was established way back in 1948 purposely for conservation of wildlife. It is an area of 165 square kilometers, a very tiny fraction of Samburu County. It's about 0.03% of the total landmass. It's home to elephants, very, very calm elephants, a cool 1,000 individuals that come through, and many more that transit through. Yes, very, very calm elephants. But how? Their home range is fairly or relatively safe compared to other parts of Kenya, and that is because even outside protected areas such as Samburu National Game Reserve, they are still taken care of by the communities. Therefore, they know that the human beings within their home range are not dangerous human beings, and they are very intelligent animals, so they quickly pick that. However, there is always a caution. An animal is an animal. There are instances when elephants would be a little grumpy, and especially males that are in season. They come to season and they want to mate, and each male would try to demonstrate that he is the strongest, he is the best, and they are highly irritable at that time. And of course, the tourist guides that take people around should know that, and therefore avoid such bull elephants. The involvement of the community in the conservation of Samburu National Reserve has yielded noticeable results worth replicating.
Even one of the communities within one of the community conservancies called Namunya has started an elephant sanctuary where they rescue abandoned baby elephants, maybe abandoned due to poaching or some other issues. It is also home to the Grevy's zebra, and as you know, Grevy's zebra is highly endangered and it is only found in northern Kenya and southern Ethiopia and nowhere else in the whole world. Somali ostrich is also another special species to Samburu, and so is the gerenuk, which is an antelope with a very long neck, and in fact the term gerenuk comes from the Somali language and it means giraffe-necked gazelle. Indeed, northern Kenya has a big untapped potential for tourism, and it may soon become the next frontier of tourism in Kenya. With that, we come to the end of the show. We are glad you found time to be with us. Today, I hosted this show right from Arusha, Tanzania. Let's do it again next time. And on behalf of the entire Champs Media team that made this production possible, many thanks for watching.